isticmaalka daroogada ama maandooriyaha waa halis ku xeeran dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool daafaha dunida. Dalka Mareykankana sanad walba waxaa ku dhinta dhalinyaro aad u fara badan arrimaha la xiriira daroogada. Gobolkani Ohio sanadkii la soo dhaafay 2023 waxa uu ahaa sanadkii ugu dhimashada badnaa oo dhalinyaro badan oo Soomaali ah ay naftooda ku waayeen waxyaabo la xiriira maandooriyaha. Magaalada Columbus waxaa lagu qabtay barnaamij looga hadlayo wacyigelinta daroogada, dhalinyaradu sida ay uga badqabi lahaayeen arrimahaasi iyo waliba in waalidiinta iyo community-ga lagu baraarujiyo sidii dhalinyarada ay u caawin lahaayeen haddii ay la soo dirsaan xaalado naftooda khatar gelin kara. Barnaamijkan oo ahaa mid aad u xiiso badan waxaa soo abaabulay 3 dhalinyaro aqoon-yahano ka mid tahay Ifraax Udgoon, Maryan Xasan iyo waliba Cumar Xasan. waxaana uga gol lahaayeen in la helo fariin dhalinyarada gaarsiisa halista daroogada iyo waliba in ay jirto wadiiqooyin badan oo lagu badbaadin karo. Barnaamijkan oo ahaa mid aad iyo aad u xiiso badan waxa uu fariin u diriyay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaaladan iyo sida ay uga feejignaan lahaayeen arrimaha la xiriira daroogada iyo maandooriyaha, loona baahan yahay in la helo bulsho iscaawisa, badbaadisana ubadkooda, wacyigelin badanna samaysa. waxaa marna la xaqiri karin dadaalka ay sameeyaan in badan oo kamid ah jaaliyada oo doonaya in loo istaago badqabka dhalinyarada Soomaaliyeed, laakiin waxaa muuqata in xaalku uu yahay farka maqodna faanoole. barnaamijku waxa uu dhacay sida tan. Assalamu alaikum. Waa aad baan wada salaamay. Thank you for being here. marka hore waxaan rabaa just inaan dhaho inaan ka mahadnaqo inaad caawimaadeen kasoo qayb gasheen barnaamijka. magacayga waa Ifraax. marka hore waxaan ahay hooyo, marka labaadna waxaan ahay macallin. marka labada role aan leeyahay hooyanimo iyo macallinimada igu dhiirigelisay inaan arrintan ka hadlo oo qabitaanka mise addiction prevention. waxaan ku fakaray maanta markaan isu diyaarinayo programkeena. I wish we could say the names of the friends that we lost to addiction without their families feeling like we're shaming them. waxaan jeclaan lahaa inaan xusi karno asxaabtaan ku weynay addictionka iyagoon familygeeda dareemin inaan ceebeynayno, right? waayo addictionka waa cudur, ma aha cilad shakhsiyaad, right? waxay u baahan tahay caafimaad. waa inaan ka hadalno caafimaadkii sida loo xalin lahaa, ma aha inaan like ceebeyno. waxaan rajaynaynaa programkana inaan ku ceeb ka tirno addictionka oo si toos aan uga hadli karno problemka jiro iyo si loo xaliyo. in all this time marra ani kaliya inaan hadlo sinaan soo dhaweeyaan rabaa hadda first. waxaan jeclaan lahaa inaan Sheekh Mukhtaar soo dhaweeyo. waxaan jeclahay inaan kelmado yar oo kooban aan ka ilaahdo situationkan caawan isugu nimid ama programkan caawan isugu nimid oo youthka iyo mashaakilaadka haysta iyo shariicada islaamka ayuu maan dhan yar wax yar ka fiirinayaa. waxyaabaha kale oo wadankan iyo nidaamyadiisa waxaa ka hadli doona dadka kale oo ehelka u ah, laakiin aniga waxaa la idmay xagga sharciga islaamka inaan wax yar waxa weeyaan ka ilaah. waxaan ognahay inaan nahay inagu dad muslimiin ah. haddii ay nahay dad muslimiinana diinteennu waxaa jira waxyaabo ay siisay priority, 5 arrimood oo waxaa jira diinteenna number 1 u ah. si kale haddii loo yidhaahdana 5 arrimood oo diinta dhan ay soo hoosgelayso oo sababta u weyn oo diinta islaamka loo soo dejiya. 5taa arrimood marka aad fiiriso 5tuba waxay saameyn ay ku leeyihiin mujtamaca iyo qaabka uu noolaanahay. hadday tahay waxaa weeye waxyaabaha dhibaatooyinka ku ah say uga hortagi lahaayeen 5taas arrimood, hadday tahay waxa u wanaagsan say usoo jiidan lahaayeen. qodobka koobaad oo ruuxa muslimka ah diinteennu waxaa weeye u ilaalisay ama in uu ilaaliyo loo baahan yahay waa diinta lafteeda. addiin waa walidaalika baa waxaa la yidhi ruuxa muslimka ah meesha diintiisu ay khatar waxaa weeye ay ku tahay ha ka hijroodo, ha ka tago macnaha meel kale. haddii matalan halkan aad joogtaa waxaa la yidhi salaad ma tukan kartid, waxaa waajib kuga inaad ka tagto oo meel kale oo salaada aad ku tukan karto inaad tagto. kaasi waa qodobka koobaad. qodobka labaad oo diinteennu ay siisay priority-ga waa nafta way, nafta ruuxa ibni aadamka. walidaalika ayaa waxaa la yidhi yaan la dilin ruux muslimka ama ruux ibni aadam ahba yaxana biqayri xaq. muslim iyo gaal midna lama ogola in lagu dilo. arrintaasi waxaa weeyaan waa arrin muhiim ah. qodobka saddexaad waxaa weeye
oo diinteenna oo ilaalisay waa alcaql caqliga weeyaan waa arrin iyadana waxaa weeye aada iyo aada muhiim u ah qodobka afraad oo diinteenna ilaalisay waxaa weeye waxaa la yidhaahdo waa cirdiga ama waa nasabka ama waa nasliga waxaa la diidayaa zinada iyo qashinka iyo dadka ibni aadamka ah inay nasabkoodu isdhex galo sababta loo xarimo wey qodobka ugu dambeeyana waxa weeye waa maalka ruuxa muslimka ah inuu xaaraanka iyadoo ku xadgudbin shantaa qodob marka aad fiiriso shantaba waxaa weeye yuudkeenna dhibaata ayaa waxaa weeye ka haysata diintoodii hadday tahay khatar bay ku jirtaa oo in badan oo ka mid a ayaa diintii ka shakiyey hadday tahay naftoodii khatar bay ku jirtaa oo 100 in ka badan ama ku dhow ayaa waxaa weeye isdilay ama ayagu isdilay ama waxaa weeyaan xabad isku dhuftay ama daraakis waxaa weeye ku dhintay waa leyskii u dambeeyay oon helay 75 ka badan waa inta soomaalinimo un markaa waxaa weeye loo garta waana kasii badnaan kartaa waxaa weeye haddii si fiican waxaa weeye loo sii baaro naftoodii waxaa weeyaan khatar bay ku jirtaa caqligoodii way bedeleen oo maandooriye ayay isticmaalhayaan waana sababta diinteennu maandooriyaha u xarimtay ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka marka uu kaga hadlahaya waxa uu yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru walmaysiru waalansaabu walazlaamu rijsu min camali shaytaan fajtanibuuhu lacalakum tuflixuun waxaa la yidhahdo khamrada waa maandooriye wax kasta oo maandooriyaa la mid ah waxyaabaha ay soomaalidu maaragta waxaa weeyaan hadda ay isticmaalhayaan oo dhallinyaradu isticmaalhayaan maandooriye waay waana waxa maskaxdooda bedelahaya ilaa xad gaadhsiinhaya ruuxii waxaa weeye inuu dhinto isticmaalkeedu xaaraan weeye marka shay kasta oo waxaa weeye naftaada khatar gelinhaya diinteenna waxaa weeye way xarimtay si kasta adiga kula fiicnaado qul laa yastawi alkhabiithu waatayib walow acjabaka kathratu alkhabiith fattaqu llaha ya uli albaab waxa yacni waxaa weeye xun adiga hadduu rabo ha kula fiicnaado oo markaas isaga ah waxyaaba badan oo waxaa jira dadka la quman laakiin diinteenna ay xarim ribadaa ka mid a maalan waxyaabahaas marka adiga kula quman waxaba yaraatee ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa macna uu ka leeyahay ma jiro qul laa yastawi alkhabiithu waxaa way masinna waxa wanaagsan iyo waxa xun nabigana calayhi salaatu wasalaam waxyaabihii lala soo diray waxay ahayd in uu waxa xunna dadka uu ka xarimo waqtigaasi dhammaanaya manaya inuu waxa weeyaan waxa xunna dadka uu ka xarimo waxa wanaagsanna uu maaragtay waxaa weeyaan uu u baneeyo saa darteed waxaa xaaraan ah naftaada inaad disho waxaa xaaraan ah wax xun inaad cunto walaa taqtuluu anfusakum إنه كان إن الله كان بكم رحيما ورنفتي نهدينا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نفت كلا ابن آدم إن أدش الله ما أقلا نفت هذا إن أدشنا الله ما أقلا دلني يرضى وحن كرة لنا إن أي نفت هذا وحويان أين كخمارين وضن وحيد شوقان فرصة له وضن كين يكفى ديستان وحبرتان نفت هذا أنفعان والد كذا أنفعان مجتمع إلى إنه لي أنفعان مجتمع كلماتين أنفعان جزاكم الله خير السلام waxaa rabaa hadda inaan u yeero somebody from the mayor's office from the office of violence prevention Irene Sherfield oo nala wadaagi doona ereya kooban af ingiriisna uu ku hadli doonaa marka waa ka Good evening. I just wanted to stop by and introduce myself. My name is Irene Sherfield. I'm with the Office of Violence Prevention. Our office was created last year, back in March of 2023, as Rena Shack is our executive director. Dr. Lunsford is our deputy director. Myself and there's 2 other community relations coordinators that are assigned to 6 police zones. So I just want to put my face out there. I am the Northland and Linden area, so that's Zone 1, Zone 6, community relations coordinator. A lot of what we're doing right now is doing a couple of community conversations and also just working as oversight and the coordination hub for the violence prevention programs in the city. So I just wanted to stop by, just give you a little information about what we do. We're doing a lot of events coming up, like I said, the community conversations. We also have been doing an inventory on services in the community, just kind of building up our inventory. So I'm going to leave my business card for everyone here so you can have my information. Feel free to reach out and have a great evening. All right, thanks so much, Irene Sherfield from the Office of Violence Prevention.
Also want to give an opportunity to share resources with us. Harrison, who's from the city. Good evening, everybody. My name is Harrison Pokuyaboa. I'm from Ghana. I grew up here in Columbus. I work for the City of Columbus as a community liaison. I'm in charge of area commissions, many different area commissions, mostly on the north side, Clintonville, University, Fit by Northwest, North Linden, and South Linden. My goal is to basically be a liaison for the community and the city council members. As we all know, the city council members went from 7 to 9 because we knew the growth of the City of Columbus. So we do have a lot of resources. Sometimes when you're not active, you don't know the resources, but please feel free to come to City Hall anytime if you're seeking for some resources. Some of the outreaches that we have impact, community action. We have a lot of food pantries. We have some community shelters, homeless shelters, home and family life, and Columbus libraries. So there's a lot of resources that the city has that if you really want to tap into it, please reach out to me. My friend Shafi is the one that invited me to come, so I'm definitely honored to be here. And we're definitely excited for the work that the city has to have for the people here. So thank you very much. Like I said, I'm from Ghana, so we are together. Thanks so much, Harrison, for sharing some words and the opportunities and resources available from the city. Okay, so haddan waxaan rabaa inaan yeero our leader from the Somali community, Hassan Umar. And please share a few words with us. arrinkan waa arrin aad muhiim u ah drugska caruurta sheekhu waa hadda noo sheegayay 75 Somali kids has been actually died or for drug related cause problems. waxaan hadda wadnaa oo aan rabaa dhalinyarada inaan u sheego inta maxaa la yiraahdaa waxaan la shaqeynaa hadda Franklin County Public Health iyo City of Columbus Public Health labadaba waxaan ka shaqeynaa research baan wadnaa that research aan wadnaa waxa weeye not only shir in la qabto waxaana xagee ka yimaadeen sidee looga hortagaa yaa mas'uul ka ah yaa wax ka qaban kara so waxaan wadnaa that research baan wadnaa waxaan la kulanay dheekeerada waxaan la kulanay dugsiyada macallimiinta waxaan la kulanay masaajidada waxaan la kulanay dadka oo dhan spectrum the entire community objectives aan leenahay waxa weeye inaan soo saarno report at the same time to find a solution because this problem the drugs and violence has been increasing for the last 7 years since 2015 and we lost over 78 Somali young men. And not only limited to the boys, it's also affected to the young girls also. So we need to stop, we need to work together, and we appreciate the City of Columbus action taken by anti-violence department that created by the Mayor of Columbus. And really we need to work together in order to find a common solution and to stop this madness throughout our community. We are not different from other community, whether they are whites, blacks. We live in Columbus, we are in the same city, and we have the same issue that is affecting our community, and we need to stop. So we need to work together. I am really appreciate those who organized this meeting tonight, and I see this has more value to add in our community. And young people need to be volunteer, young people need to be really get involved in your community. We need to work together. We have a fragments, we have individuals. So if we united and work together and have a one goal and objective, we can stop this together. Thank you. One of the things that we have prepared for you this evening is a panel discussion from multiple perspectives. So at this point, waxaan u yeerayaa Shukri Ado, who is a nurse practitioner. She's somewhere in the audience. Suban Warsama, who's a psychiatric nurse. Abdi Saeed, who's going to be Abdi Saeed Afgab, who's going to be speaking from the parent perspective. We have from the youth perspective Muhammad Ali and Sheikh Mukhtar from the masjid perspective. If you could all join me on the stage, please. And Tara Crawford, who's a narcotics expert, who's going to be talking also about addiction prevention. Professional behavioral health to nurse practitioner, sheikh, youth
scholarship as well, and from a parent perspective. So waxaan isku dayaa su'aalaha inaan weydiiyo dadka qofku ku saabsan tahay oo ka jawaabi karo su'aashaas. So from the healthcare perspective, what are the key risk factors contributing to drug overdose deaths? Anybody from the healthcare perspective, feel free. So that is Subhan. Hi everyone, my name is Subhan. I'm actually a psychiatric mental health nurse practitioner. For this question, when Shukri and I did some research earlier, we came up with that some of the risk factors is that there's drug availability. Some drugs like prescription opioids, heroin, and illicit substance being out in the community, and people having access to them. Another thing is like misuse of prescriptions, mental health. So if someone is suffering from like depression, anxiety, they're at like high risk of actually overdosing on medications if that doesn't get treated. And then fentanyl contamination is another risk factor for overdose. Mental health conditions are also contributing factors to reasons why people overdose. If people have depression or anxiety, that puts them at, or trauma-related conditions or disorders, and that also puts them at a higher risk for overdoses. Then there's also the lack of access to resources, treatment resources, and support systems. So this creates barriers for individuals to be able to seek out care, treatments, and the adequate resources. So these are just, there are many, many factors, but these are the main common factors. Yeah, I think from a prevention standpoint, as parents and as adults, we can kind of address the stigma head on and just discuss these things with our kids probably before we think it's necessary. If you have prescription drugs at your home and you're not going to use them, there are places to dispose of them, so don't have them in your home so they're not a temptation. I think a lot of times drugs and alcohol use are normalized at an earlier age, and kids experiment with things. So just discussing it, being open about it, not having temptation in the home are really good ways to address that. Thank you. I'm going to piggyback off of that as well, sorry. So the environment is also a factor. Certain areas, socioeconomic status, these are also, this can be a factor that puts individuals at a higher risk for overdose. For example, if one lives in a community where there's not only resources, but there's prevalence of drug use in the community. So there's a lot of like people in the community using drugs. Drugs become easily accessible to individuals, and then this can also put them at a higher risk for overdoses. Thank you. So on normalization, right? So if it's something that's just common, then somebody might think that's just the way it goes. That's just what we do. I want to ask the next question to Sheikh Mukhtar about waxaan rabaa inaan ku weydiiyo luuqada maaha like ereyada qaar aan isticmaalno aan ku tilmaamo dadka daroogada isticmaalo mise qabriga cabo maxaad adiga u malaynaysaa inay arrinta addiction prevention ay caawinayso mise ay qofka sii fogeynayso like maxaad u malaynaysaa adiga ay kula tahay ereyada aan isticmaalno horta xagga sharciga islaamka erayo waxaa jira uu sharcigu isticmaalo ereyadaas lama bedeli karo sidaa ay tahay haddana islaamku si wanaagsan buu wax u sheegaa isaga oo raba inuu shayga uu sharxo ayaa sida ugu usluub badan ama ugu wanaagsan oo ruuxaasna jaraaxa iyo dhibaato aynaysan waxaa weeye u soo gaarin ayuu u sheegaa islaamku wuxuuna ogolayn ruuxa in ficil uu ku jiro aad isaga farta ku fiiqdo ood magaciisa sheegto hadda markii khamrada laga sheekeynayo ama daraags laga sheekeynayo si general oo guud baa looga sheekeynayaa laakiin ma ogola sharciga islaamku inaad ruux gaar ah aad adres garayso oo tiraahdo fulaan ama hebla ama hebel inaad saa tiraahdo nabigu wuxuu odhan jiray ma baalu aqwaam maxay dadka qaladkaa samaynaya
sidaas oo kale marka islaamka in looga hadlo oo la yiraahdo khamradu waa xaraan daraakisku waa xaraan wax mushkilada ah ma aha cidna waxa weeye markaas kuma aha si gaar ah oo kuma aha laakiin waxa la diidayaa oo sharcigan uu soo galayn inaad ruuxa farta ku fiiqdo magaciisana waxa weeye aad sheegto jazakumullah Adiada Mahsuta Sheikh Mukhtar. Muhammad Ali, I want to ask you from the youth perspective. So you're a young person, you're around a lot of young people. What are some things that you hear about, like why people try drugs and why they eventually, get hooked on it? Bismillahirrahmanirrahim. In different communities, drugs affect different communities differently. So in the Somali community, it's not our parents that use drugs. We're not in a household where drugs are being used. It's always from peer pressure, from friends, from environments, from people that our kids are hanging around. So if we try to raise awareness and, reduce the stigma around drugs, I think we can get to a far place and we can actually help and make a difference in people. So you mentioned something about peer pressure, right? So what are some things that make people especially vulnerable as a young Somali person to peer pressure in trying things out? Mostly parents not being aware of the extracurricular activities of their kids. So, back home, I think the most drugs that people would use would be qad or smoking, and they don't need to overdosing, they don't need to any other drugs. They're not gateway drugs for other things, but these are. So you would see a Somali kid who starts off smoking weed, and then a year later he's doing, fentanyl, he's doing a lot of bigger drugs, and which lead to overdose, which lead to him being more of an addict. He's spending his money there, and then it leads to bigger things, basically. Thank you. And the next question I'm going to ask from a parent perspective, Abdisaid, what do you feel like you can do as a walid? What are some things adiga hadda aad suubisid aad ka taxadartid? Bismillah. Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Marka hore waxaan u mahadnaqayaa dhalinyarada soo qabanqaabisay Ifraax Maryam iyo Sheikh Umar. Arrintan waa loo baahan yahay oo waxaan moodaa in aan ahamiyad la siin laakiin waa dhib jira waaye oo na saameeyay in badan waxaa maaragtay naga dhumaa annaga waxa primary-ga iyo waxa secondary-ga waxyaabo kale ku mashquulnaayo sheeg laakiin almost every house as a parent haddaan hadlo wuu taabtay drug marka marka hore waa inaan mataqaanaa aan midgareyno oo qiraal la dhimaano in fashil jiro number one. Number two, ma jiro weli waalid si toosa banaanka ugu soo baxay oo hadduu jiran ugu yaryahay marka dhibtiina way haystaa waxaa moodaa saddexdii nin oo geed hoos galay abeesada isu qaray ninkii koowaadii qaniintay marka uu ka aamusay labada kale kii kale qaniintay kii saddexaad markii qaniintay uu qayliyay marka kaasoo iska aamus ilaa ayaamaan dhow in cunays so marka waalidku waxaa moodaa inay waxba isu sheegin oo arrintan la qariyay marka intaa waa hordhac su-aasha haddaan usoo noqdo way jirtaa in waalidka dhinaciisa wadayaca ka yimid waxaana mataqaanaa muuqata aqoon la-aan badan inay jirto oo dhinaca waalidka oo communitieska ama organizationada oo ama Soomaalida ama New Americanska ama African American inayna doorkooda wada qaadan marka waxaa marka inta badan anigu markaan fiiriyay iyo waalidiyada qaar oo aan xiriir leenahay oo kale ilmaha aqoonta education ay ku mashquuliyaan iyo activitieska oo mataqaanaa gymka ama sportska iyo waxay la mid ah marka taasaan ugu muhiimsan in maaragtay ilmihii aysan time helin oo si peer pressure ugu dhicin
waxaan una wada saameeyey laakiin wixii muhiimka ahaa inta badan ahmiyad ma siino marka waalidku waxaa fiican iyo dadka community lidgareeya inay qirtaan inay fashilmeen ay ku fashilmeen ay isu yimaadaan kabacdina ay ka tashadaan wax badbaadana wuu yaryahay marka waa maaragtay waa la sheekaystaa xalawadana waa la socdaa activitieskana waa ku mashquuliyaa oo diintii iyo educationkii iyo exercise iyo sports iyo wixii lamid ah laakiin ma jirto gacan banaanka arrintaana ma ahan individual part oo waa wax community problem marka waa ka baxay So just to summarize, basically the first portion was this problem is pushed under the rug and we don't address it, and that's very problematic because people need to share information so that somebody else can be saved from this same issue. The second portion was, Abdul said, we really have to keep in touch with what our children are doing, like supervision. As a parent, I have a 16-year-old and I used to teach 16-year-olds in high school, right? Sometimes parents feel like at 16 or 17, kids no longer need supervision and they're just kind of like quasi-adults. They're not adults. They're children still, you know, they're like in that middle stage. So keep up with them, keep up with their lives, be present in their lives. He said he involves them in sports and other activities so that to fill up their time, to make sure that they're involved in good things, and then having a good relationship with your child. So I really appreciate you sharing that. So back to the healthcare perspective. So from a healthcare perspective, what strategies have been successful in raising awareness and reducing stigma around substance use disorder? And any one of you can feel free. So what strategies have been effective in reducing stigma and raising awareness? I think when addressing the target population, so there's different populations, whether it's age or gender, that addiction and overdose affects. It's important to address each population according to their level. So for example, if we're speaking to women in a way that is approachable to women, in a way that women can relate and understand the issues that contribute to their situation. Same thing with men as well, and young men and young adults. I think that when speaking about youth, it's important that we approach youth in, well, the whole issue in general, taking an empathetic approach, being very naharis in a situational approach without stereotyping and عاون بالهلاي توبيغاني community جنوا توبيغ sensitive كوا أو ضدك أنت بدن إنك كهلا مجعلة أياكو كبقى فملذا إذا بتصدق كل عادي إنك كحوم مالان لكن سواء أويسينا فملذا سي إنه إله يبقى كدول قاضو حفلتنا عليك يكون شغل لهين لكن سأعرفنا إن سنبقى سيدك بدن وسجارين هذا الكبر ما فينا وحنا رأينا هذا الكيدون سكوبو وايو هذا القضوب معناه يا ماذا مركب حافي عن وحي مهمة وضدك فهمه إنه شرطه وحنا رأينا هذا صدح قضب ومهمة قضب كوكوبات محوية هي دراكسكا أما كنينياشا لو يقال فنتانيل دمان ودك مريكان كسببي المشاء وبلن قضب كوكوبات واي قضب كلوادنا وحاول وعيقلنت الآن يرضى قضب صدحنا وحاول وعيقلنت والدينته marka waxa la ogaataan qodobka koobaad waa qodobka aad ugu muhiimsan inta badan waxa ka akhrin doonaa noodkayga waayo ma aha wax maskaxda ka imaanaya wax aan soo diyaariyay oo lambar meesha ku qoriyeen qofku u baahan yahay hadhow markay xaflad dhamaato waan hayaa linkiyaasha iyo qofka inuu baartaan si suubiyo source-kaas meesha ka keenay source-ka waxaan ka soo qaatay saddex meel oo idaacadda NPR loo yaqaano warbixin ay ka diyaarisay meelna waa hay'adda la yiraahdo CDC اللي را Central اللي را أوضو كتجعلن تا عذرات أمريكان كا إيه اللي را DEA وكتجعلن تا لتجعلن كا drugs كأمريكان كا يعني حقتها كسوق هذه مرة وحنا بقى إن صفة عن قدر كان أولي جيستان
ka faa'iidaysataan hadhowna waxaa waaye aada bulshada sii gaarsiisaan. hay-adda loo yaqaano DEA oo loo soo gaabiyey Drugs Enforcement Administration waa hay-ad Mareykanka la dagaalanta drugska. waxay warbixinteeda ku sheegtay fentanyl wuxuu noqday drugska ugu saameynta badan ugu dhimashada badan Mareykanka uu abid la kulmay. yani si fiican u dhegeyso warbixintaada. waxay kaloo sheegeen kaniinigani inuu meel kasta u yaalo Mareykanka hadday noqoto magaalo ugu weyn iyo magaalooyinka ugu yaryar ilaa tuulooyinka. sidoo kale kaniinigan wuxuu yaalaa bay dhaheen warbixintooda ku sheegeen wuxuu yaalaa dadka lacagta meelaha ay joogaan, dadka faqriga meelaha ay joogaan. yani waa drugs ka dugan kaniiniyaashii hore. tusaale yar markaa idin siiyo Mareykanka ama wadamada sidooda drugs waxaa jira dadka lacagta leh ee cunaan oo kaliya oo aad qaali u ah oo dadka caadiga aysan awoodi karin, iyo drugs waxaa jira dadka shacabka ay isticmaalaan. laakiinse drugskani la yidhahdo fentanyl ee kaniiniga ah wuu ka saameyn badan yahay, wuuna ka dugan yahay. waa drugska kaliya noqday Mareykanka in qof taajir ah iyo qof faqri ah magaalo weyn iyo magaalo yarba dadku ay u dhintaan. saasay warbixinta leedahay. muhiimaddu oo aan caawa ma aqaan laga hadlay ba'ada Soomaalida ay ku nooshahay ama waalidka carruurtiisa dejinayana waa muhiim. qofka hadduu doorto zip code ay magangelyadiisu liidato, iskuulka uu liito, macadiyada ay ku yaalaan kuwa liita ay yihiin, taana waxay ka turjumaysaa ama waxay horseed u noqonaysaa in caruur daalan ama dhalinyaro daalan meesha ay ka soo baxaan. dhalinyaro daalan micnaheeduna waa waxay isticmaalayaan maandooriyaha, gun violence ayaa badanayo. waalidkuna dee teenager horta wacyigelin is over qofka markuu teenager gaaro. marka Soomaali hadeynuna waa inuu fahmi karnaa halka aynu degannahay. horta waalidiinta Soomaaliduna eed badan ma lahan, waayo wadankan economic-kiisa iyo xun waxay sabaysaa marka waalidkii labadooda mid inuu shaqeeyo ama labadoodaba ay shaqeeyaan. aabayaasha Soomaalida badanaa eed badanaa la saaraa, laakiin waxaan rabnaa inaan ogaano horta aabayaashu career-kay choose gareeyeen waa most of them truck drivers waaye. qofka truck driver-kana carruurtii lama joogo, marka waxay keenaysaa in hooyadii ay keligeed la tacaasho carruurtan silac badanna ay u marto. marka waa inay jiraan platforms oo parent networks inaynu samaysan karno oo waalidkii kan yar kan weyn uu dhiirigelin karo oo steebyadii qaldan uu soo maray uu ka caawin karo. sidoo kale community support networks waa inaan samaysan karnaa oo micnaheedu ay ka turjumayso in qof dhalinyaraha hadduu jiro oo maandooriyaha isticmaala ama waddo qaldan qaatay in uu heli karo meel hooy ama macad uu wax ka faa'iidi karo. dad badanoo waxaa jiray taabuu looga dhigay drug addictionka ama drug use-ka. walaalaheena African Americanska waxaa lagu dabar jaray oo dhallinyaradoodii lagu xiray drugs ay isticmaalaan. ba markii ay pandemic noqotay arrintan ay qolooyinkii cadaankana ay bilaabeen inay isticmaalaan daroogada, then Mareykan markaas yiri it's not well, addiction is not a crime, but these people are victims. dadka cadaankii markay bilaabeen. marka annagana dhallinyaradeennii Soomaaliyeed inaan u aragno hebel waa cunugiisii waa alcoholiste noloshu ka dhac inaan dhahno maahan, bal wiilkan dhalinyarada inaynu victim u aragno. hooyo aabo walaal maxaan kaa caawiyaa la dhihi karo. community support networksna midaas ay naga caawinaysaa. marka caawa marka halkan ka tagno maskaxdiina ku haaya magaca Soomaaliyeed yaa isticmaalo, magaca Soomaaliyeed meeqaa lagu helaa, waa inaana ka fikiri karnaa. garantiyadan xaggee aadaa, sirigu wax mana siiyaan, haddii si aynu siinin maxaan ka soo qaadan karnaa. waayo dad Soomaali oo public health ka shaqeeyaa jiro. do we see those grants that the city meant it for the immigrant community? No, we don't. And if we see it, where is it going? So waa in open discussions aynu lahayn karnaa, ceeb ma ahan. waayo maanta haddii adi ay kugu dhicin walaalka ay ku dhici kartaa, ilmaha atigu u dhici kartaa, ilmaha deli doontida ku dhici kartaa. marka walaalayaalow isla xisaabtan aynu sameeyno. forumkan waa loo fiican, waa forum fiican, waa loo baahan yahay, balse muhiimadda forum kaliya ma ahane isla xisaabtan aynu sameeyno, wax qabadaba aynu la imaano, aynu isku tiirsanaano. aad baad u mahadsantihiin. carruurtii waxyaabaha sababi kara inay sidan isugu daydaan number halkan laga xusay anigu weliga ma dhaadhicin. boqolkiiba 75 carruurta Soomaaliyeed inay maartay saameyn ku yeesheen drugska. anigu lambarka meesha laga soo guuriyay ama dadka soo diyaariyay ma ogi,
laakiin boqolkiiba 75 anigu ila ma aha number kale oo ka yar baan isleeyahay waayo caruur badan oo runtii challenge dadaalo badan ku jiraan oo jaamacadaha inoo xaadir ayaa jiro oo walaalahood ku garab taagan mid hadduu xumaado mid kale leenayo wax ka bedel noloshaada waxaan rabnaa hay-adaha arrimahan qaabilsan ilaa iyo dawladda daayarteena halkan wiilal iyo gabdho leh oo runtii inoo tartama isteediyadan halkan oo xildhibaanada inoo ah waxyaabaha codka macaan ee marka codka ku raadsadaan iyo hadallada macaana waxa weeye waxaan qaban doonaa tan baa ugu horeysa ee nolosha martay ubadkeena aan ku badbaadino inaan kula xisaabtano maarto aan yiraahno arrintan xageed u wada maxaa u qaban doontaa waxaan kale u baahanahay hadalka murtidiisii iyo intii ugu muhiimsanayd waa laga hadlay waxaan rabaa inaan soo gunaanado waalidka Soomaaliyeed arrintan inay ka midoobaan arrimahan la soo guuriyay wixii la sheegay oo dhan qoraaladan faraha badan leh maxaa kaalin inooga aadan caruurteena inaan garab istaagno dawladana inaan kula xisaabtano waxaan la leeyahay oo ilaa iyo intaas weeye dawladdu laftirkeed waxay kala socoto ma joojin kartaa arrimaha qaar ma la sameyn karaa So one of the things aan jeclaan lahaa inaan niyeysatid for this moment is what you're going to do adiga sideed uga qayb gali doontaa this cause just take a moment I hope inaan niyeysatid sideed uga qayb gali doontaa arrintan because this isn't something or kaliya u taala community organization maaha kaliya arrin u taala masaajidka kaliya maaha just a healthcare professional even as individuals we have power right with our actions with our words gacmaha wada jira wax ku qabtaan marka let's do things together I really want to maxalliya inaan dib ugu celiyo hadalka Hassan Umar from community Somali Community of Association we have to collaborate we have to work together thank you so much for Ariadas anigana waxaan leeyahay thank you very much aniga meeshaan hadda ku dhameynaya Umar u dhiibaya aad oo mahadsantiin Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh I thank all of you guys before we start demonstrating how to use a Narcan and inshallah ta'ala I want to thank Ifrah Mariam and all of you guys who came today to support this initiative. One of my friends sitting over there said, I don't like when the community comes together for once and that's it, they don't come back again. That really touched me. And inshallah we hope this is not that type of meeting or that type of event. After we go home, inshallah ta'ala, everybody, you're going to keep continuing and doing the work to help our youth out there. I want to correct one thing that Sultan Faqih said. It's not 75% of the Somali. It's 75 people died for this, overdose and drug-related death. So that is, if we say 75%, that's like it's scary. I don't want to live in the U.S. anymore. I'm going to leave tomorrow. So just so you should know, it's not that, But it's still 75 people in the city of Columbus is a lot. In the last 3 years itself, it was 23 young, beautiful individuals that died. And then imagine in the, the last 5 years, 75. So if you keep thinking about this, it's going to happen tomorrow. It may happen tomorrow. So in order for us to prevent that, we got to collaborate and work together, inshallah ta'ala. So I also want you guys to remember, today we had the sheriff's office, team from the sheriff that really put their time and effort to come here to keep the safety up and, all of us, and also some of the team members that came to join us in this, great cause. Thank you so much for all of you who spent their beautiful time, invaluable time to sit tonight, this place with us, to attend this event. And we hope, please, before I forget, don't forget we have a lot of information about, like drug overdose, and also we're giving away Narcan boxes. You're not taking it for yourself. Remember this, not only for yourself or your loved one, for anybody that you may see is struggling with overdose or may die for, with overdose, so you can save lives. So let me give the mic to Tara, one of my friends that I worked with. She works at the OSU, drug overdose, and we worked together for so long. We helped a lot of, information reach out to the community, and today she's here. She just got off work.
and she's here to be in this event with us to help us, and also she was part of the panel discussion. Thank you, Tara, and let's start. Thank you. So Omar has a couple different kinds of naloxone. Narcan is a name brand, kind of like Tylenol is acetaminophen. So this is, there are 2 doses in each box. Here's a really important thing that I want every one of you to know. He mentioned it, this would not be for you, okay? A drug that contains an opiate, okay? Not all opiates come in pill form, and it can be in other substances. So someone could be taking some cocaine that they thought was just cocaine, but it could have fentanyl or an opiate substance, and they would have no resistance to that, would have no tolerance. And what that drug does is it fills receptors in our body, and it keeps us from breathing. It suppresses breathing, so people begin to suffocate. So a sign that someone would be overdosing would be kind of nodding off. It could be kind of a rattle in their throat. It could be their skin turning blue. These would be signs that they're not getting enough oxygen. Okay, so the first thing I want you to know is if you may not know the drug, okay? But the signs are just gonna be sleepiness, heavy breathing, kind of a rattle, and that blue tinge. These drugs, we could take it right now, okay? I have no opiates in my system. If I took this drug, it would not hurt me, okay? It only affects opiates in a receptor. So if someone's having a medical emergency, you're not gonna hurt them with this, okay? So if you're not sure, just give it to them, okay? Do you have any? And inshallah waxay raf Soomaaliya ku sheegaynaa waxay tiri yani sahdaay hore idin kugu sheegay ma ahan inaad qaadato boxkan in adiga nafsadaada u rabtid marka waxaad ku badbaadinaysaa qof dhiman rabe waxyaabaha marka kamid ah calaamadaha lagu garto waxa kamid ah in maaragtay qofkii uu yani qoorta uu isgashto oo kale uu maaragtay naqaska uu ku dhago uu miir daboolmo marka waxaas oo kale aragtid waa inaad dareentid qofkan in uu overdose يعني وكجرو حالة حنا وكجرو هداذن كجا جارين يعني the doses هذا قف كاسكو عاونين حلقة وقف كإنه مسكحة إسحرته كدبنا أودينتو أكسجين الآن أما إنه هلي وايو نف كفلا أو مسكحة يسقي قادته سي مركا هدات سيسو the narcan أما دوس كان أت سيسو قف كاس أتسنك أوجشبته وحاسو عيش مايو يعني أودي وكون نفسن لها مركزات درتيد قفكي ديب أيو صنولان كرا أنتو ماركت النو دمن لها يعني أذيك بدبادي كرو إلى بقى نفته هايو قفكو دمن كرا any time أنا ما هنا نفته لكن وحياة حاجرو كهرتجا كوحو بدبادينا يا دتك overdose كا إمسا قف أي قرن إنسان أول وده وحود أنت overdose هدو هيسن لها box كان أما قف ودو أو community هو هيسن لها مو ملاين ساقف كاس إنه ماركتي ودمن لها أكسجين الآن no so أشوا no سما هدي اللي هيسن لها أنت بدن هكبقينا please هلا يا لقى عبسني أنا قالت today هكبقين قاضو دتكنا لو ذاك إن شاء الله تعالى. So if you suspect that someone is overdosing, what you would do was shake them, make sure that they're still breathing, call 911. Okay, 911 takes a few minutes to get to someone's home. In the meantime, when you open this box, there are 2 of these, and we can pass them, but they look like a little, almost like an Afrin bottle. There's 1 shot in each of these. You get 2 doses. You would put this in someone's nose, push it all the way in, and then there's a little plunger, and you would push that, and then you would turn them onto their side. Often, if someone is overdosing and you give them this reversal drug, they can sometimes throw up. So you wouldn't want them to be on their back because they could aspirate that, breathe that in. So you turn them on their side and wait a few minutes. If they don't come to, use the 2nd dose. And by that time, hopefully, the emergency services will be there. And runanti waxyaabaha la yaab waxa kamid ah hal mar ay idin sheegaya Somali community meel badan baan tagnay markaan Somali community la hal meel maahan xaafado badan baan tagnay waxaan tagnay store badan dad badan oo community kamid ah waxa aragnay markaan dhahno bahalkan waxa loo isticmaalaa in qof lagu badbaadiyo
qof daroogo isticmaalay way iga kala carraan waxay ku leeyihiin anaga daroogo ma isticmaalno muhiimadda ma aha in adiga isticmaashay you may know somebody wallahi guri walbo Soomaali waa gashay baashan runta idin sheegay guri walbo Soomaali daroogada way soo gashay ama qof aad taqaanid ama qof adeer u tahay ama abti u tahay ama qaraabo la tahay muhiimadda marka waxay tahay waxa ku jiro boxkan laba xabo noocaana mid walbana waxa looga shubayaa qofka sankii hore aad ku shubtay maahan muhiim inaad mar labaad ku shubtid sanka kale uga shubaysaa laakiin marka koowaad aad qofka ku shubto asoo sidaa u jiifo madaxa dhulka u yaalo ayaad ku shubaysaa kadibna dhinac baa u seexinaysaa marka dhinac u seexisid mararka qaar dadka waxa laga yaabaa hadii overdose uu aad u qabto inay matagaan oo yaani ay soo xunqaacaan ama ay soo celiyaan taana waa okay kan hadii daqiiqad iyo bar ayaa la yiraahdaa inta badan ilaa 2 daqiiqo uu qofka ku soo noqon waayo neeftiis u heli waayo waxa isticmaalaysaa kan kala isticmaalaysaa marka kan labaad isticmaashid laakiin intaada bilaabin oo hoosha qofka waa taabanaysaa marka koowaad waxa leedahay hebel magaciisa ugu yeeraysaa soo kac baa leedahay hadii qofka uu soo kici waayo waxa ku cadaanaysa qofkan inuu miir dabalmay marka si aad u caawiso isla markii waxa wacaysaa 911 so 911 intay soo socdaan adigana waxa bilaabaysaa hooshii qofkii sidaas ayaa u caawinaysaa naf baa badbaadisay quraanka muxuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala nagu yiri qofkii hal naf badbaadiyo wuxuu la mid yahay Adam alayhi salam intuu dhalay oo dhan from the day uu Adam ilaahay abuuray intuu dhalay Adam carura ilaa maalinta qiyaamo laga gaaro inta dhalan doonto ayay la mid tahay inaad badbaadisay so to save one life means you have saved the humanity you know so inshallah let's save lives I think that's it. So don't store this in a hot car. This would be something I would keep in a bag. Just keep it at a constant temperature. So. And wax su'aala ma qabtaan aniga intaan soo gabagabeynin any questions inshallah ta'ala about this because it's very important that we get few questions people that have never seen it people who's seeing it for the first time people who already know but ignoring to take it or denying it or saying it I don't want it or rejecting it any of that thing so today I hope everyone who's sitting here would take one take it home put it in your car but the good thing don't keep it in the car what you say temperature is not really good these days it's too freezing or in the summertime it's too hot so make sure you keep it room temperature inshallah ta'ala so it's not losing its effect and let's not forget to thank everyone who came here today but before I do that can I get one question or two inshallah I'm forcing you guys to ask questions because that tells me as I used to be a teacher but not secular Islamic so I want to see if people are okay mashallah question okay if somebody has those symptoms but they're awake they're not unconscious can you still give them it wouldn't hurt them so even if it was something else happening I would still call 911 but you could give them this in the meantime su-aasha walaalka una weydiiyey waxay tahay lacalla haddii qofkii calaamada aan laga arkin oo overdose-ka caddeynayo laakiin weli ma la siin karaa su-aasha haddaa ayna horey uga jawaabtay gabadha haddii xataa hadda adoo caafimaad qabto aad bahalkan isticmaasho wax saameyna kuguma yeelanaya haddaada overdose ahayn qofka overdose-ka keliya ayuu saameyn ku yeeshaa ama uu caawiyaa wuxuuna xirayaa daroogadii uu xirayaa fentanyl-kii ayuu xirayaa si uuna jirkaaga usii gaarin so daawadan markii sanka qofka looga buufiyo effects of fentanyl will be suppressed so that way the person can breathe normally so inshallah ta'ala inaan waxaan rabnaa dad badan oo Soomaali ah dhalinyarta qaasatan iyo kuwa maaragtay aan naqaano iyo kuwa qaraabada inaan badbaadino ilmo intay qabriga ageen lahayn let's take them to schools and good places inshallah and the other question okay so the first question was are you guys able to demonstrate it because I think that was not enough we did but yeah mashallah we're going to repeat it again we wish we had a mannequin I tried to find one I couldn't get it so inshallah
How do you guys want us to demonstrate it? You know, like, can somebody come? We're gonna try, you guys. I'm just kidding. That's not gonna happen. So don't waste it, by the way. If you spray it outside, it's gone. There's only one dose. All right, looks like that's it. Thank you so much, everyone who attended tonight. And we appreciate your time and everything that you came for and everything that you're going to take away from this and everything that you're going to put back to the community. Jazakumullah khairan. Thank you so much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. iskuulada Horizon waxa ay ka mid yihiin kuwa ugu wanaagsan ee iskuulada sida gaarka loo leeyahay ee Columbus ku yaal. 4 xarumood oo ku yaala wadada Morris Road oo kala dugsiga hoose midka dhexe iyo 2 kuwa sare ah waxa ka go'an mid kasta bixinta waxbarasho tayo leh iyo soo saarista hogaamiyaasha mustaqbalka. ilaa dugsiga hoose oo halka ay caruurtu ka bilaabaan talaabadooda ugu horeysa ee dunida waxbarashada. aadistooda iskuulada sare oo halka ay ugu diyaar garoobaan mustaqbal leh fursado aan dhamaad lahayn. hadafkeena halkan waa bixinta heerka ugu sareeya ee waxbarasho leh tartan iyo dhiirigelin. barnaamijyadeena robotisku waa hal abuuro ka dheeraada fasalada. deeqaha waxbarasho ee dalada concept waa kuwa lagu kobcinayo sarana loogu qaadaya ardayda. waxay ardaydu qaadanayaan casharada dugsiga sare iyagoo dhigta dugsiga dhexe, kuwa college-kana iyagoo jooga dugsiga sare. I started getting like some credit. waxaan helay dhibcaha college-ka ka hor inta aan aadin college-ka. runtii waa fursad muhiim ah inaad hesho shahaadada college-ka adigoo dhiganaya dugsiga sare. It's a great way for waa wadada ugu wanaagsan ee ardaydu ku horumarin karaan waxbarashadooda iyagoo qaadanaya casharada caadiga ah ee dugsiga sare inay qaataan casharada college-ka. waxaan ogahay in haddii aad timaadaan iskuulada Horizon in caruurtiinu ay heli doonaan mustaqbal iftiimaya oo wanaagsan iyo waxbarasho tayo leh. iskuulada Horizon waxay ka caawinayaan ardayda laylisadooda si bilaash ah iyagoo ka soo qaadaya guryahooda kuna celinaya haddii ay Columbus degan yihiin. Horizon macahadka sayniska iyo waxbarashada ee Columbus.